Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. This is Soumya and this is part 4th video on immunology. And in this video, we are going to discuss structure of antigen. Before that, I would like to suggest some important topics of KSET. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಕಂಟೆಂಟು KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಎಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್, then the very important topic prepare well for molecular biology, and then a very important another topic, that is methods in biology. You should prepare for this syllabus as well, this chapter as well, and then prepare well for cell communication and cell signaling. Okay, and there is one more topic called as cellular organization, and these are the few important topics ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ KSET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. And also I got to know that I'm going through the comments, and many of them are requested to do the geological time scale, and then topics of ecology topics, and then some other topics you guys have been requested. Definitely ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈವನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. 8th ಒನ್ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿ ಟಾಪಿಕಿಂದ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವಾಗೇನು ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟನಲ್ವ, ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So but I just needed time for that. Let's begin with the topic, that is structure of antigens. Structure of antigens, as I said in the previous video, we talked about what is antigen and what are the types of antigen. I will just give a short introduction so that you will have a quick recall. Antigen, in simple words, antigen can be anything that doesn't belong to the body and are foreign to the body. Okay, those are called as antigen. Even though antigens are usually defined by the induction of an immune response, but all antigens might not induce an immune response. Okay, those are called as heptans. Do you remember that? If you didn't watch that video, you can go and watch that video. There I have said about the types of antigens. Okay, and here the antigen that induces a immune response are termed as immunogens, and antigens are indicated by the term AG. And these can occur in different forms like pollen, virus, chemicals, or bacteria. So all these are the examples for antigens. And here the concept of antigen arose from the fact that our body can differentiate between the component of the body and the foreign particle. Okay, so in response to these antigens, the body induces the production of antibodies. And most antigens in humans are proteins, peptides, or polysaccharides. Okay, and then however lipid and nucleic acid can also act as antigens when combined with proteins and polysaccharides. I guess I have explained this point as well in the previous video. And in addition, the antigens might also be intentionally introduced into the body in the form of vaccines. Okay, in order to induce the acquired immune system or adaptive immune system of the body against the antigen. These are all the points on the antigen. Okay, now we are moving on to the topic, that is structure of antigen. How is the structure of the antigen? The first point here is that the molecular structure of an antigen is characterized by its ability to bind to the antigen binding site of an antibody. Okay, antigen binding site here is that it has another name, that is called as paratope. Okay, paratope is the a part of the antibody. So idina ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಬೈಂಡ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವ ಥರ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ molecular structure present on the surface of the antigen. So here what this
point says that this antigen, okay, it has a specific molecular structure. Okay, ಈ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿಜನ್ಸು ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಜನ್ಸು ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮೇಲೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅವನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, moving on to the next point, the structure of antigens might be different depending on the nature of the antigen. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಒಂದೇ ಥರ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್, ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯುನೋಜೆನಿಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ immunogenicity. What is this immunogenicity then? So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಬಂತಲ್ವಾ. ಸೊ what is this immunogenicity? Immunogenicity means the ability of cells or you can say tissues to provoke an immune response. That is called as immunogenicity. And now moving on to the next point, all immunogenic antigens have a specific structural component called as epitope or antigenic determinant. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ಇಮ್ಯುನೋಜೆನಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್, ಯಾವ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋ, ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಟೋಪ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಟೋಪ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಟೋಪ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಅಂಡ್ ಎಪಿಟೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ antigens. Okay, and moving on to the next point, important point, the number of epitopes differs in different antigens and determines the number of antibodies a single antigen can bound to. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ ಥರ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ 3 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ 5 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಈ ಡಿಫರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೋಪ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಆದ್ವಲ್ಲ, 1 2 3, ಈ 3 ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 3 ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ವೈ ಶೇಪಲ್ಲಿರೋದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ 5 ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಂದು ಬೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ 5 ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಡಿಫರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೀಜನ್ ಆನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಟೋಪ್. ಐ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ದ ರೀಜನ್ ಆನ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ with antigen is called as paratope or antigen binding site. Antigen binding site ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. Okay, moving on to the next point, it has been established that the structure of epitope and paratope can be explained with a lock and key analogy, as the structures are specific and fit with one another. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸು ಆಂಟಿಜನ್ಸು ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಂಟಿಜನ್ ಕಾಣ್ತು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕಾಣ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವು ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿನೇ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ಅನಾಲಜಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೀ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕೀಯಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲಾಕು ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಬೋಂಟ್ ಬೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ. And moving on to the next point, each Y-shaped antibody molecule has at least two binding sites that can attach to a specific epitope on antigen. ಸೊ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದಾಯ್ತು, ಆಂಟಿಜನ್ದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಟಿಜನ್ಸು ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ವೈ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಸ್. It will be having 2 binding sites that can attach to a specific epitope on an antigen. See, moving on to the next point, an antibody can also bind to identical epitopes of 2 different cells at the same time, which can cause neighboring cells to aggregate. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಬೈಂಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಎಪಿಟೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಟೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್. ಇನ್ ದ next video I am going to do a very important topic, that is cellular mediated immunity or cellular immunity. cellular immunity ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.